what time it is in Yorkshire? I mean, local time here. Have you got to what? Have a what? Oh. Yeah, sit on one side. That's what I did. The only bit. Not doing it. There is a room if you like, madam. Hello. I've got to take this bit here. He's a seaman. Perfectly balanced. Yes. I'm not. I've got room for Charmosos. somebody sat in the middle eventually. Seats in the middle are the best actually. There's room for four anyway, no problem at all. Unless, I mean, you can fit in one that sat in the middle. Hello, lad. Good afternoon. I can't speak. I think I'll stick to one at a time after that one. Français, anglais, on se calme aussi. Là, une fortune longue à la fois, il va s'en dire. Welcome to Bruges in these sunny conditions. It's one of our country's greenest cities, which was a port as well as a market town. We are taking the boats to explore this place and wish all of you a smashing trip. Make it memorable. Alors pour les gens qui parlent français, la bienvenue en cette ville. Merci bien. Verdoyante. Et du soleil. Bruges fut port avec thé, on s'en doute. Que nous allons explorer en empruntant les douves où les fossés, une joyeuse excursion à toutes et tous. Are you from Canada? Français. Now this is, as you can all see, the realm of the brick. Quite ancient, obviously, and the buildings got crown halls. They belong to one of Europe's earliest hospitals, the former St. John's the Evangelist. It all began in the 12th century, eventually closed its doors by 1975-6, turned into a museum. It's a place you ought to go and see. Si quelquefois vous doutiez, la brique a fait ses preuves, mais elle était toujours. L'antiquité qu'est celle-là, dont les origines se situent au XIIe. Figurant parmi les plus anciens de ce continent, fut l'hôpital Saint-Jean l'Évangéliste. Il y a toujours eu des relations remarquées entre Bruges et Beaune, entre la Flandre et la Bourgogne. I suppose it's dawned on you too that bridges get gradually lower. You don't quite know what to expect next, do you? Anyway, don't all of a sudden push your luck by standing up. It's never a bright thing to do on a Monday afternoon. Isn't it thrilling? You might have to keep a low profile here. Par marée haute, nous passons au-dessus du pont. Et comme c'est marée basse, sous le même, il n'est pas haut. Ne vous levez pas, parce que je vous déconseille à lundi après-midi. Jamais une bonne idée. I've missed it, have you? But often I look at my hat, but my time didn't miss it. Je l'ai raté, vous aussi, hein? The next bridge is a bit higher. Anyway, relief to know. We are in Flanders. Well, there are several convents known as beguinage or beguinage, however you like to call it. There is one in our city, 3 in Ghent. The way in to the Bruges beguinage is found upon that bridge, to starboard to the right. But it actually was a congregation of lay sisters, lay or single sisters. Benedictine nuns at the present day live in that haven of peace. In the Netherlands too, there are quite a few of those congregations. We're not far from our Dutch neighbours, about 18 kilometres or so. And that's a church of the Bruges beguinage. Ici en Flandre, nous nous trouvons, il y a plusieurs béguinages, ils sont 26, 3 à Gand. L'église d'une autre là-bas, c'est une comtesse qui le fonda au XIIIe. Il est habité à l'heure actuelle par des bénédictines. C'est un havre de paix. Enfin, disons normalement ça l'est, mais n'est pas forcément toujours.
Les Béguines étaient des sœurs Léo laïques, elles n'avaient pas prononcé leur vœu de pauvreté, voyez-vous. Nobody tackles those bridges, neither shall we, as you can imagine. Those are fairly low, that's the first thing. The other problem is the lock-keeper's house to us means an obstacle's been there for about 5 centuries. And beyond that dwelling lies a stretch of water known as Lake of Love. What a name. Sounds charming, although isn't an accurate translation, afraid. Given to a former inner dock, the water level there is about, I reckon, 1 metre higher than here, so we'll be turning round, what I'm busy doing, and heading, like all the others anyway, towards the north of the city. But there's no choice anyway, isn't there? Pas de panique, nous n'allons pas nous aventurer à plat ventre sous ces ponts qui d'une part sont trop bas, d'autre part il y a un obstacle. La maison est clusière qui a près de 5 siècles d'histoire. Au-delà de laquelle se trouve une étendue d'eau du nom de lac d'amour. Comme nom c'est pittoresque, la traduction l'est tout autant. En somme, ce soi-disant lac d'amour ne fut qu'un bassin. Le niveau d'eau il dépasse d'1 mètre celui-ci, ainsi faisons nos demi-tours, nous l'avons déjà fait, en nous dirigeant vers le nord de la ville. The swans known to be monogamous, not monotonous, of course not. Those certain amount of notice horses and carriages here, and swans are busy molting. Le cygne est monogame, mais il n'y a pas qu'à Bruges qu'il le soit, on l'imagine. Aussi au Finistère maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a aussi remarqué chevaux et calèches, ça va? Don't you mind? Right. They're very relaxed, aren't they? Very laid back. Are you sure you're enjoying this here? Am I keeping you awake? That's my aim anyway. For those still listening, that building is Bruges' last operating brewery. There were over 30 in our city a century ago. Some Belgian ales, especially Trappists, can easily knock you into the middle of next week. Much stronger than British, Irish or other ales. I think it's my duty to warn you about them. So bear the word Trappist in mind, insidious matter. You're listening to all my crap, aren't you? À Tribord, dernière brasserie de Bruges, il y a un siècle, il y en avait plus de 30. Pour nous, il n'y a pas d'arrêt prévu, ça a été mal étudié, zut. Pour les gens qui ne sont pas belges, je vous préviens que certaines bières chez nous ne sont pas de la bibine, dont les trappistes titrant facilement 12 degrés d'alcool, donc pas de la petite bière, attention. Bridge as low as it was a minute ago, of course, I do once again give heed. Rappelez-vous cette guillotine, le fond est aussi bas qu'il n'était il y a 1 minute, regardez ça. N'importe quoi. Quite a few churches in Bruges, I suppose you notice that. The oldest of the lot facing us is St. Saviour's Cathedral. I mention organ and tapestries to give you an idea. Les églises, chez nous il y en a quelques-unes, elles sont catholiques. La plus ancienne, la Vlas, c'est la cathédrale Saint-Sauveur. Les tapisseries et grandes orgues sont des œuvres d'art. That one there is bigger. Taller steeple too, made of brick almost entirely. About the size of the steeple of Salisbury Cathedral. The church is the one with its sculpture by Michelangelo in its right aisle. It's a Virgin and Child of white Carrara marble, including tombs as well as a marvellous pulpit. So see the steeple, which they're busy restoring. I'm sure we've seen it earlier. There it is. Alors l'église plus vaste que la cathédrale, en effet, est Notre-Dame au clocher, qui est une montagne de briques. Unique en l'église, dans sa nef droite, est la sculpture de Michel-Ange. Il s'agit d'une Vierge et enfant de marbre blanc de Carrare. Quelques tombeaux, celui de Marie de Bourgogne, de son père Charles le Téméraire, qui n'était pas apprécié comme sa fille. Une chair de vérité à mentionner à tout prix. You can say it. Nobody's listening. Nobody's listening anyway. Make things up. Somebody else will talk. I say, notably on top of that mansion, I built that house, I mean, on the roof terrace, a box hedge. Look there. You've got to keep your eyes peeled, you know. Remarquez la haie de buis là-haut, oui? Tiny garden, the door open. I think you're lucky to have a look at.
Le petit jardin, regardez, la porte est ouverte. On top of that mansion, notice spire at chimney as well as terrace. Et là-haut, remarquez la terrace, cheminée et tourelle. And then follows some fine brickwork. Chiseled in the 1430s as seen just there, with a few gargoyles too. The mansion, known as Bruges, nowadays is a museum packed with antiques. Cette brique, voyez-vous là, début 15e comme du 6e à l'époque, et puis les gargouilles aussi. L'édifice, la maison Brutus, est musée archéologique à l'heure actuelle. Did you have your house built on the bridge? Having to walk up and down, imagine, from dawn to dusk, I'm sure that can't be very handy. Have you thought of that? Maison bâtie sur un pont, la vôtre aussi. Il n'y en a pas de cave, par contre, l'eau courante qui passe juste en dessous, c'est ça? Yes, a sauna. It never seems to rain or snow here. Of course not. The 3 bridges compose this long one, with a few stalactites and wonderful spider webs too. Ici, il ne pleut jamais, c'est bizarre. Sous le pont, il y en a 3 ronds d'araignées, quelques belles toiles d'araignées. Stalactites, c'est le plus ancien d'ailleurs. There are 4 herbs, and together those 4 herbs made Bruges. It's a collective noun for 4 herbs. Scarecrow seems to be taking off there. The ship, but a very pretty bed, looks a bit like a tomato. Yeah. And beyond the people walking, there's a signboard of a bookshop. It's 17th century craftsmanship. Enseigne d'une librairie à main droite, cette ferronnerie du 17e. Notre langue est celle des Pays-Bas, la même, le néerlandais, qui ressemble très fort à l'allemand de souche germanique, tel l'anglais, tel les langues scandinaves, sauf pour le finnois. Are you, by any chance, the fortunate custodian of a weeping beech has seen there? What a gorgeous tree. And that looks a bit like Waikiki Beach. How exotic. So are those wonderful aluminium chairs, aren't they pretty? I love aluminium. Avez-vous dans votre jardin un hêtre pleureur? Après, j'ai aperçu Tarzan. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce n'est pas n'importe qui. The mellow-coloured brick facing us of the guild's house of the tanners. Look at that, 16 whatever. Look at those two there. See the board stiff. La maison de la corporation des tanneurs. Cette brique, ça a de la gueule, non? Il y a plus moche que ça, je trouve. 1600 idées. Ça ennuie à crever, ces deux-là. Yeah, I don't know how you say tanners in Norwegian. Make things up. That's a cormorant, look, not stuff, it's natural. Un cormoran, vous avez vu? C'est pas du plastique. The belfry, I suppose you know it. Now, there are 24 of those in Flanders, but nothing to do with churches. All of those are secular buildings. Have you heard or seen Wipers or Ghent, where there are belfries? The point is, it was a steeple of the cloth hole. It was a watchtower, Bruges Trade Centre, its symbol of independence. For the time being, they're restoring its carillon with its peal of 47 bells. That'll last until June. The one before that was made of timber, of course, donkeys years ago. Le beffroi le v'là, en Flandre 24, n'est pas question d'église, non nullement. Comme par exemple à Ypres ou à Gand. Était la tour s'élevant sur les halles au drap, la sentinelle de cette ville, centre commercial par excellence, le symbole de son indépendance. Momentanément, ils en restaurent le carillon, opération qui durera jusqu'au mois de juin. Ah, love yellow pansies. What I'm not very keen on is the bridge, the name of that bridge, it says Blind Donkey. Why on earth the name is a riddle, isn't it that odd and sad? Les pensées jaunes, regardez. J'aime tellement les fleurs en plastique en ce moment. Le pont porte un nom qui n'a rien de réjouissant, de l'âne aveugle. Pourquoi le nom? Ah oui. Il y a des hypothèses, certes.
Down below to port, notice that drain path, dragons or dolphins have. À d'abord en bas, c'est des sons de gouttières, gueules de dragon ou de dauphin. Look at the ducklings, les cantons. As happy as Larry. Little spires are duck carts meant formerly for carrier pigeons. The courts of law have been there since 1520. All that's been renovated. Ce sont des colombiers, ces clochetons, regarde. L'ancien palais de justice début 16e, l'époque de Charles Quint, tout ça qui est restauré. Have you met my mother-in-law? I think she lost her contact lenses. Probably playing golf at St Andrews. That's what happened. Je crois qu'elle a perdu ses lentilles en jouant à la pétanque du côté de Saint-Cyr de la Popie, la malheureuse. Those are not cavity walls, look that. C'est les murs, c'est du solide. Hein? There's signets hatched to 2 days ago. Ils ont 2 jours, ces jeunes signes à garder. We know that long before us, Geoffrey Chaucer turned up in Bruges. You might have that whipped cream, that clematis, it's smashing. Time of plenty. Regardez ça. Il aurait de la crème fouettée, là. Stinging nettles do rather well here without fertilizers. Elles poussent bien les orties sans engrais, apparemment. I love yellow. Yellow submarine. Comme c'est beau le jaune, c'est merveilleux. There are tiny dwellings in our city as though built for dolls with its tall chimneys and dormer windows. Have a look there. Maison pleine de poésie à droite, regardez. Quand elle fut construite pour couper les lucarnes chemins assez hautes, ça c'est vrai. Ça se passe de commentaires tout bon. Il suffit de regarder. You don't need words to understand a city like this, do you? Take it in as you go along. I'm talking piffle anyway. How is the photographer doing here? The concentration camp. One of the most charming of our churches, yet known to few people, although it's got exquisite panelling, found off the beaten trail, see straight away, St. Andrews, with a slightly warped spire. Not far from that church, which is found on the east side of Bruges, we've got 4 remaining windmills. One is still in use at the present day. And close to it, there is also a lace centre, bobbin lace, yeah, it's quite famous. And black puddings, look how interesting. L'église Sainte-Anne est une merveille, ses boiseries sont exquises, quoique peu connues. Sainte-Anne pour les gens de la Bretagne, ça vous dit quelque chose. Je mentionnerai aussi, non loin de l'église, les moulins à vent qui subsistent, 4, dont un est encore opérationnel, il y en a eu plus de 30. Et puis une école, un centre pour dentelière. La dentelle à Fuseau ici est renommée. C'est un joli quartier, Sainte-Anne. Ah oui. Did any of you plant that butterfly bush riding up there? It's amazing. Qui a planté l'arbre au papillon là-haut? Regardez. On en voit des choses. C'est là pour tout le monde, de toute façon. The following building, renovated quite recently, has been there for 4 centuries, was an abbey. And the tie bars make it interesting. Look at the forge work. They're very ornate, aren't they? They are structural, they're not there for show. Si la ferronnerie vous dit quelque chose, ne ratez pas à d'abord ces encres, cette ferronnerie. L'édifice de 1608, ancienne abbaye qui viennent restaurer. I suppose that's our present day contribution to beauty. Lord, please have mercy upon us. Blimey. Est-ce qu'on crée de nos jours, entre guillemets alors, ce chef-d'œuvre-là? Seigneur, ayez pitié, nous ne savons plus du tout ce que nous faisons. My mother-in-law never says a word. I mean, there's something wrong there. You can't believe it. What a concentration. Now have a look at the houses, those stepped gables, talking about proper craftsmanship. All the little features are taken in, we can spend hours. And we've only seen houses from the outside. Ne ratez pas ces maisons que n'ont pas bâti, je crois, des premiers venus. Que sont ces pignons à gravin ou pas de moineaux. Une à vendre, 17e, je crois que le prix sera contemporain à votre avis. House on the market. Oh, there's a telephone number, don't there? But not for the faint-hearted, I'm afraid. Amazing amalgamy of ancient houses. This isn't a rundown, isn't it? Or is it, I mean?
not two houses, and that really strikes here, I'd say. Never seen a blend like this. Oh, by the way, my favourite bridge, a slab of reinforced concrete. I can hardly get enough of it. It sticks out like a sword. It's pathetic. Now, what I'm trying to show is something else, something different. That Gothic house that looks like a church. There goes my voice again. I'm sure that house will stand as long as a church. And tout le monde descend. Ici, ça s'arrête. Ah, c'est bien. Ça rafraîchirait peut-être aussi. Ah, ben oui. Je veux dire que le Ça cours d'eau rafraîchira s'arrête plus. là, certes, mais pas jusqu'au 18e. Autrefois, coulait vers la gauche, je vais dire de nos jours, jusqu'à la Grande Place, sur au moins 500 mètres. Ça, nous l'avons loupé, c'est dommage. C'est du vivant de Jan van Eyck, dont la statue en bronze se dresse là. Cet artiste hors pair, né au Limbourg au 14. We might be able to see the vault of a cellar, the door being open. Voilà, verrons-nous la voûte de la cave, la porte étant ouverte? Enfin, je souhaite pour vous. I think we are lucky. No. You know what I mean? Seems to be suffering of an awful toothache. That's just counting the ants. Aurait-il une rage de dents après compter de fourmis? I wouldn't personally mind seeing that thing, as I call it, the fish market in Athens, in Greece. Fish sold over there is of outstanding quality, right. I must admit I'd rather have brick, if you don't mind. There's not the slightest comparison, is there? Je trouve triste comme un bon ennemi le marché aux poissons moches à pleurer. J'imaginerais beaucoup mieux du côté d'Athènes, en Grèce. Enfin, le poisson qu'on y vend est très bon, ça, au moins c'est ça. La brique, par contre, c'est différent. London, as you know, went up in smoke. A lot of houses at the time, like those, were made of timber, as it was fairly cheap, whereas brick doesn't seem to burn, as you all know. Thatched were the houses formerly, whereas nowadays they've got pan tiles, mostly, as seen there in front of us. Jusqu'au 16e, beaucoup de maisons, telles celle-là, étaient en bois, qui n'était pas cher à l'époque. Mais la brique ne brûle pas, ça tout le monde le sait. Or, depuis le 18e, toit de chaume, il n'en reste plus, devenu tuile, oui. A couple of crooked chimneys, those two in front of us, convinced the bricklayers who built those were a bit sloshed. A slight hangover. Belgian ale, remember that was the relevant one. It happens, you see. Cheminée un peu tordue, à mon avis, c'était un peu éméché en les construisant, ou carrément une cuite avec. Casa patata, patati, patata, tralala, ananas, c'est très culturel. Nifty little thing, that balcony, isn't it romantic? Look, for Romeo and Juliet. Not the kind of thing designed with computers. Isn't that lampshade pretty? So are those red arrows and all the paraphernalia. Le petit balcon, regardez le charme qui en émane. Oui. Ce n'est pas un ordinateur qui a conçu ça, à mon avis. C'est pas comme tout le capharnaüm qui l'entoure. Have you been mood shopping recently? What's the next thing? Nude shopping or something? I'm sure we get moody while shopping at a site of prices. Here might be the reason. Lord have mercy. Incidentally, I'm sure I'm not the only one to wonder as to how many labourers involved in building a tower that size most probably stumbled off their flimsy scaffolds and guessed the rest. Parfois je me demande, mais là il y en a d'autres aussi, combien d'ouvriers érigeant une tour pareille qui bien au monde, est une des plus hautes en briques. Combien d'ouvriers en sont tombés sans doute et ont péri probablement. Ça, Dieu seul le sait. So this is about the end of the boat trip. I've brought you back alive so far with only one lifebelt available. That red thing there sounds rather reassuring. Have you noticed that? I must say we're lucky with the weather, aren't we? I hope this introduction to Bruges, and nothing more than that, was worth it, as well as the information given to you in English. As it's been a custom for quite some time, a gratuity, or that rather silly word, a tip for the boatswain's welcome, you see, it's meant part of our livelihood for decades. We are not guides, we're simply boat guiders. Anyway, thanking all of you, wishing you a cracking time in Bruges, make delightful discoveries, a safe return back home, thanks for the visit and your enthusiasm,
Take care of yourselves, and lang may your limerick. Cheerio. Mind your hands here to starboard, of everything here goodbye, so just keep inside the boat imperatively. Eh bien voilà, nous n'avons pas fait naufrage jusqu'à présent. Il y a à bord une bouée de sauvetage, elle est rouge, vous avez remarqué? Nous sommes rudement bien équipés. J'espère que cette excursion dans des conditions pareilles valut la peine, ainsi que pour vous qui parlez français cette langue-là, pour lesquelles c'est la coutume. Je n'invente rien. Un service au fourboire est bienvenu, c'est partiellement le gagne-pain. Nous ne sommes pas guides, nous sommes simplement des conducteurs de canaux de notre état, toute une nuance. Remercions tout le monde et sa nièce, passez à Bruges d'heureux moments, faites de ravissantes découvertes, de belles vacances, merci de la visite et au revoir. Kenavo. Voilà. Regardez éveillé, ça a été là. Tusen tak. Ja, varsågod. Who invented all these languages? I do agree with what you just said. Muito obrigado, adeus. A próxima vez em português. Puxa vida.